Maxim, huh? Do you have to? All right. Maxim, I'm sorry, I cannot hear you. Can you hear me, Maxim? It's muted. Yeah, I think. Yeah, Maxim. Hello, everyone. All right. Hello, Maxim. Thank you very much. Yeah. Perfect. Okay, so today's conversation is pretty much because I received your email and I wanted to clarify all the points that has been put across in the email. And then we can see if we can finalize the MOU today, whatever is your concerns, your feedback, what you feel is the next steps to move forward, we can finalize it today. Спасибо большое. Сегодняшний разговор будет посвящен в основном тому письму, которое я получил от вас. Мы хотели бы проанализировать всю эту информацию, которую вы нам предоставили, и понять для себя, как мы можем выйти на завершающий этап подписания меморандума о взаимопонимании. И хотелось бы обсудить основные вопросы и основные цели, которые вы ставите в этом документе. Okay. So please allow me to share the screen. Пожалуйста, разрешите, я поделюсь своим экраном. So the first question that was mentioned on the email was, I think, sorry. Once again, the first question was regarding, I believe, I just need to open the right file. Одну секунду, я сейчас открою нужный файл. Can you see the screen? Yes. Yes, I can. Okay, so the first question is, in the forecast, we indicated the amount of revenue for year one as $2 million. I believe there has been a small confusion here. I rechecked the file earlier this morning just to make sure. I just want to share that so we can have a look at that. Can you see this? Yeah, I can. So this is what was shared with me, the original file, and it says AED. So I believe you meant USD, but it remained in AED as the original template. Первый вопрос, который я хотел бы уточнить, значит, у нас в том письме, которое вы прислали, указана ожидаемая прибыль в 2 миллиона американских долларов или долларов США. Но в файле, который вы сейчас видите на экране, стоит другая валюта, соответственно, другая сумма. Вопрос, соответственно, с этим. Да, это наша ошибка, да, это наша недоработка, мы признаем. Okay, so unfortunately, yes, there seems to have been a mistake on our side. So we will fix it, of course. Definitely. No problem. I mean, these errors happen. So I was confused whether I made the mistake or so I retrieved the original file and I found out it is the template. So probably you were thinking in USD and the template remained. It's fine. Yes. I will fix that and I will resubmit it to the committee. That is absolutely fine. So that part is clear. You are looking at USD $2 million. Yeah. Да, ничего страшного, такие вещи случаются. Просто сначала я тоже была несколько растеряна, на чьей стороне была ошибка. В этом нет никакой проблемы, я это исправлю и опять предоставлю эти данные комитету. Хотелось бы просто уточнить, мы говорим о 2 миллионах долларов США прибыли в первый год. Да, Максим? Yes. Okay. Yes. Yeah. Yes, 2 million USD in the first year. USD. That's correct. Thank you.
The second question that was asked is as a small scientific group and a startup, we need investments for rapid development. I believe earlier from the discussions, the beginning of the discussions that we have had, we did clarify that after year 1 is when we would be introducing you to our investment office or our investment committee, where they would either evaluate you as a company, as a startup for investments, or they will introduce you to other investment capital firms over here. Второй вопрос, который хотелось бы обсудить, это следующее утверждение. Как небольшая группа ученых и стартап, мы нуждаемся в инвестировании для быстрого роста. Я надеюсь, что я смогла донести до вас мысль, что только после первого года комитет будет принимать решения на основе финансовой деятельности и успешности о том, рассматривать ли нашу компанию как стартап или как альтернативное решение, представлять ее другим инвесторам для того, чтобы они принимали решение об инвестировании. Окей. Max, I'm terribly sorry, but I can barely hear you. Максим, я страшно извиняюсь, я вас практически не слышу. Я не знаю, может быть, у других лучше, но я практически... А я ничего не говорю, я молчу. Нет, просто вы... I'm sorry, you're saying something like yes, no, just the sound is a little bit not too clear. Да, я понял утверждение. Okay, so there's a clear understanding of this on our side. Thank you very much. So this is because the reason why I'm just making sure that we are on the same page. It's important that we are on the same page before we move ahead. The reason why we ask the company to first partner with us, be our strategic partner. Let's try the market together. Let's see whether we can generate revenue together. That would give a more strength to introduce you to the investment committee, because by then you would have been a one-year partner with us. So you would get much more, you would be chosen much more than any other companies that come into the portfolio. Mm-hmm. So that's the reason why we ask for the bare minimum of let's try out the market together. We are providing you the support system of the advisors, the key account managers to help you build that pipeline before we even ask for investments. Причина, по которой я еще раз хотел бы это упомянуть и уточнить, я хотел бы убедиться, что мы с вами имеем полное понимание, более-менее одинаковое, этого вопроса. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что та причина, по которой мы рассматриваем вопрос инвестирования в компанию после минимум 1 года сотрудничества, и причина, по которой мы предлагаем им такую схему, состоит в том, что для представления компании инвесторам вы будете иметь гораздо более привлекательный вид после того, как у вас за плечами будет 1 год работы в партнерстве с нами. И мы как бы говорим вам, давайте мы попробуем зайти на этот рынок вместе, давайте воспользуемся помощью квалифицированных людей, камов и советников. После этого мы сможем уже, вы будете иметь гораздо более привлекательное портфолио, и инвесторы скорее предпочтут вас другим фирмам, у которых не будет такого портфолио. Окей, да, я понял. Yeah, thank you. I understand that. Thank you very much. So I believe this is clear now. So I'm just going to highlight it. Please ask me any questions if you have before we move forward. Yeah. Я надеюсь, что то, что мы обсудили, это понятно. Если какие-то есть вопросы, пожалуйста, задавайте их сейчас, до того, как мы пойдем дальше. Да, пока все понятно. Yeah, thank you very much. There seems to be no questions. Максим, дело в том, что сейчас момент вот это обсудить, потому что наш ответ «да» означает, что мы согласились с тем, что она сейчас проговорила. Нет, я сказал, что мне все понятно. Нет, понятно-то понятно, но лучше, наверное, сейчас это обсудить, потому что сейчас у меня создалось ощущение, что Приянка сейчас здесь зафиксировала, что все, мы все поняли, мы согласились с этим. Вот ладно, окей. Давайте тогда. Давайте сейчас, конечно. Зададим свои вопросы. Okay, so there seems to be some questions, and Maxim
is saying that it's time to ask them. Right, so please. Смотрите, Приянка, как мы, как я писал в письме, как мы понимаем бизнес стартапов, фондов, он заключается в том, что фонд входит в капитал компании по низкой оценке, помогает своими связями и своими деньгами росту этой компании, и после, через 2-3 года выходит, ну, там, через определенный срок выходит из капитала, продав свою долю с каким-то мультипликатором, 5, 10, 100 раз. Вот. И мы понимали фонд именно, и мы понимали работу фонда именно так. Вот. Здесь мы видим, что да, вы можете нам помочь, но, к сожалению, я не увидел в документах вообще никакого упоминания, что СИД войдет в капитал Ансельма в регионе. А это значит, что у СИДа нету на самом деле настоящего стимула для того, чтобы акции Ансельма росли. Меня это беспокоит. Yeah. So the first point is that how I understand how the funds work. So if there is a company, let's say a startup, so a fund, an investment fund, enters the capital, would enter the capital normally, and participating in the capital for, let's say, 2 or 3 years, and then, in case of a success, it would sell their share with some multiplicator, let's say 5 or 10 or something like that. So the model that SEEDS seems to employ is not quite like that. So my question would be then, what would be the interest of SEED to see the growth of Anselm share price, if I haven't seen yet, maybe I'm mistaken, but I haven't seen yet any mentioning of SEED entering or participating in the capital of Anselm in any perspective. So that's a consideration. Okay, so what we as SEED is, we do not have a fund. We are the private office, right? So we are the Sheikh's office, and these are investments done by the Sheikh himself. It is not a fund. So that clarifies it. So what we do is we build strategic partnerships, and that is exactly the model that we have given Anselm. So what happens is, through the strategic partnership with our portfolio, that is SEED Group, if any of the portfolio company is growing at a rate that we believe is a good revenue generated rate, then the Sheikh's investment itself is what goes into it. So it's not a fund. We are not a VC. We are not a fund. We are specifically the Sheikh's office. So the money that comes in is the investment that comes in from SEED Group itself. So I believe that was the confusion. We don't act as any of the investment funds or VCs. Yeah. Mm-hmm. So what is the benefit for us? The benefit is the fact that if a company grows and they generate revenue, we are taking a revenue share, right? So that is the benefit that helps us to grow with the company. Да, хотел бы пояснить одну вещь. Мы не фонд, не инвестиционный фонд в традиционном его понимании. Мы не venture capital, не венчурный капитал, не фонд венчурного капитала, прошу прощения. Да. И у нас деньги, которые у нас есть, у нас в кавычках, это деньги непосредственно шейха и его семьи. Соответственно, наша заинтересованность напрямую и наша модель работы с любыми компаниями не заключается в том, что мы работаем с ними как фонд. Мы предлагаем им стратегическое партнерство, которое состоит в том, что мы предоставляем, как я уже говорила, наших сотрудников, наши компетенции, наши связи, бренд и так далее. А наш же интерес заключается в том, что если компания успешна на рынке, она зарабатывает, то, естественно, мы имеем долю прибыли. Но еще раз хочу подчеркнуть, мы в этом случае не работаем как фонд, по крайней мере, на начальном этапе. Потом, да, если какие-то инвестиции будут, то это будут непосредственно деньги шейха, его семьи, но не наши. Еще раз, мы не работаем как фонд. Я хотел бы это еще раз подчеркнуть. Окей, Приянка. Во-первых, спасибо вам большое за ваш профессионализм. Мы понимаем, о чем вы говорите, да, нам это совершенно очевидно. Однако,
Однако в ваших документах нет даже намека на то, что по истечении какого-то времени, 6 месяцев, 12 месяцев, при достижении каких-то конкретных КПЕ, что-то с нашей заявкой сделается. Как бы, наша компания перейдет на следующий уровень. То есть это никак не зафиксировано. Так как вы очень организованная компания и так как вы очень внимательно это смотрите, если вы это не прописали в договорах, значит, у вас нет на самом деле. Это в принципе не ваша модель работы. Значит, вы не уверены в том, как. Значит, вы эту возможность не рассматриваете как основную возможность, ради которой вы работаете. Это значит, что понятно, что я сказать. Yeah, Maxim, yes, for the most part it's clear what you have said. I'm sorry, Ms. Virginia, it's not to you, it's my comment to Maxim. Maxim, все понятно, но ужасно плохо слышно. Я просто прошу прощения, у меня, наверное, все равно, но я просто половину... Нет, Геннадий, действительно плохо слышно, я согласна, Макс, отрегулируем. Так лучше? Так лучше. Да, просто вопрос в том, что звук есть, просто, видимо, вы очень далеко сидите от микрофона, а так все прекрасно. Окей. Да, Максим, в целом понятно. Окей. То, что вы сказали. Еще раз, я повторю еще раз на русском. Да, пожалуйста. Да, что у них даже в документах нету никаких ссылок на то, что если мы какие-то КПЕ в течение полугода выполним, то они нас передадут куда-то на следующий шаг. А так как у них все супер проработано, значит, они вообще не считают, даже теоретически, даже в теории не считают, что это возможный вариант. Это первое. Второе, нам Паскаль при первой встрече говорил нам, что да, мы инвестируем, да, мы можем дать деньги, но это будет в случае выполнения каких-то КПЕ, ну и примерно через 6 месяцев. Дайте, пожалуйста, фамилию Паскаля. Я не могу его называть Паскалем. Не дам. Знаете, мы не помним, да. Хорошо, ну извините, тогда придется. I'm sorry, Priyanka. I'm so confused, but yeah. Because Maxim mentioned, I'll explain, Ms. Vijay, in just a second. Maxim was mentioning Mr. and I have to say Mr. Pascal, and I requested his surname because I cannot address him as Mr. Pascal. And he said, "Oh no, sorry, I cannot give you the surname." It's like a Pascal. Yeah, and everybody was laughing because Mr. Pascal sounds a little bit awkward, but okay, this is how I will refer to him. Okay, so the next question was, this is what Mr. Kanishev said. First of all, he said, "Thank you very much, Ms. Vijayan, for your astonishing professionalism." This is exactly how he said it. And he said that there's one thing in your explanations. This is what he meant to say, and in making things clear to us. Yeah. And the next consideration was that being as clear in your paper, I mean, as seed as the company, and being such a scrupulous person as you are, Ms. Vijayan, this is again what Mr. Kanishev said, it couldn't fail to puzzle me, he said, that nowhere in the documents there is any mention of any KPIs we should reach to get the investment, nor there is any defined term after which you will be considered. So it makes me think that either this is not considered as an option seriously, or I am, and again, this is what Mr. Kanishev said, I'm failing in somewhere in my reasoning. So could you please clarify on that? Поэтому у меня вопрос на самом деле, да, это просто это был до вопроса, теперь про вопросы. Какие есть, при каком случае, что нам нужно сделать на рынке ОАЭ, чтобы чтобы шейх дал нам свои деньги, не деньги офиса, а свои деньги, как мы должны выглядеть как компания, что мы должны сделать? Yeah. Thank you. And this is why my main question to myself, to ourselves, I think, and I would like to ask your help in answering this question. Yeah. Are there any goals, measurable and quantified in terms of money and time, we as Anselm should achieve to be
eligible for the sheikh's money or the fund, or however you put it. So on the UAE market, I mean, for now. Yeah. So are there anything we should strive for? That's the main question for me, said Mr. Kanishев. So we have already, in a way, put KPIs. The answer to all your questions is in the agreements. Once you read the agreements, which would be released to you, you would see that what we are trying to achieve together. So the strategic, like I mentioned, the strategic partnership itself is a strong point for the investment committee, because what they usually look for is a company who's set up here, who has a little bit of revenue, who has market, they will increase their valuation in the market, in this market, things like that. So when you read the agreements, there would be everything mentioned in there. So you would see the KPIs and what together, who would be meeting what, will all be mentioned in the cooperation agreement. So these things, it's a very good question, I agree. It's good that you've asked me before itself, before we send out the agreements, but everything would be clear for you once you receive the agreement. So all the KPIs, all the project plan, everything is there in the agreements. Thank you. So, Максим, короткий ответ. Рост. Если короткий ответ, то это рост. Если более длинный ответ, все KPI, KPI. Yeah. Because in Russian language you say the same way, but sometimes we translate it. Все ключевые показатели эффективности, все сроки будут прописаны в соглашении. И это замечательный вопрос. Спасибо большое, что вы мне его задали до того, как мы двинулись дальше. Но хотел бы сказать, что все ответы на эти вопросы будут в соглашении, которое вы получите. Окей, двигаемся дальше. Let's move. Okay. Yeah, let's go on. Let's move forward. Okay, so don't worry, we will not be moving forward until and unless you look at the agreements, see how you feel comfortable, agree on all the terms before we sign or do anything. So once you're comfortable, or if your lawyers feel that anything has to be added into it, we will make sure that our lawyers look into it. If it's something which is agreeable by our team in Seed Group, we will definitely see how we can work with you. Да, спасибо большое. И хотел бы заверить вас, что процесс не пойдет дальше до того, как вы получите полный текст соглашения, изучите его, и ваши юристы, вы или ваши юристы придут к выводу, что условия для вас комфортны, приемлемы. И если вы сочтете, или ваша юридическая команда сочтет, что что-то нужно изменить в договоре или добавить, мы будем готовы к обсуждению таких деталей с нашей юридической командой со стороны СИД. Окей. Хорошо. Спасибо. Yeah, thank you very much. That's very good. Thank you. So any other questions from your end? I hope I have addressed all the questions and concerns that you had. Какие-то другие вопросы, может быть, есть? Да, у меня вопрос. Да, мы бы все-таки мы очень все-таки заинтересованы в деньгах прямо сейчас. То есть мы не можем, мы не хотим ждать год. У нас нет сейчас 200 тысяч прям в настоящий момент, чтобы их заплатить вперед. Да, плюс, для того, чтобы нам заплатить, я лично должен быть уверен, что это наилучшее решение. Да, к счастью, в регионе достаточно много офисов шейхов. У нас есть предложения от двух других. Конечно, не такого высокого уровня, да, но, по крайней мере, там у них гораздо ниже цена, и они на словах предлагают те же самые условия. Я не хочу сейчас сравнивать, но это такая ситуация есть. То есть мы хотим расти быстро, мы не можем себе позволить ждать год, и у нас есть другие предложения. Это не вопрос, это констатация фактов, потом я продолжу. Okay. So what I would like to say is that the main point now is the money for us. We need the money to grow rapidly, and for better or for worse, we cannot allow ourselves to wait for a year. As for these 200,000 mentioned, we need them now to
develop and to grow. And given that, the last thing I would like to do is to make comparisons between propositions I have. But let me just say that we've got propositions that do not require us to wait for a year before seeing any real money. And this is as far as I would go, because yes, the market is, the UAE market is quite big, and I definitely have got other propositions, but again, not as lucrative, not as good as yours. Nowhere near. Yes, of course, but yes, the main obstacle for us is waiting for a year, because honestly, it's just a fact. It's not a comparison or the bargaining. It's just we don't have these 200,000. And even if we had them, even if I would have to be absolutely sure that the decision I have to make now is the best, the absolutely best, because I would invest this kind of money into it. So again, this is not a bargaining even position. It's just the cold fact that we need this money. Yeah, we need this money, and we need them now. And unfortunately, we cannot wait for a year. And I'm just asking myself what can be done. При этом мы понимаем, Priyanka, I'm sorry. I'm sorry for interrupting. Я закончу. Это не было вопросом. It's not was question. It was not a question. It was just the preamble to the question. Yes. Okay. При этом мы понимаем, я понимаю ваш бизнес, я понимаю, что вы не готовы вкладывать в компанию, которая не доказала свою эффективность. Я понимаю, что вы вложите в компанию, только которая гарантированно принесет деньги. Поэтому я предлагаю сделать один шаг, который и нам позволит понять, что наш продукт интересен на рынке, и вам позволит понять, что наш продукт интересен на рынке. Это нам позволит двигаться дальше с гораздо большей уверенностью в успехе. Yeah, so I understand the model you employ. I fully understand that you invest only in those companies which have a proven record of success on the market. I fully understand that. Yet, I also, as I have said, that we also would like to see that our product is required on the market, and we need some funding as well. So what I would suggest is trying and do one step, just one step, which would allow us both sides to benefit in a certain way. So for you to see that our company has a real product that is required, that's in demand on the UAE market, and for us to be able to move forward much more easily. Okay, I have a. Okay. Yeah, please, Mr. Jian, please, of course. Okay, so I understand your predicament in terms of you are in the middle of, you need to raise funds, you don't have the funds, it's a cash flow issue. I understand that completely. There are ways that I can assist you in helping you build this partnership in a different way, for sure. We can look at that, but to first answer your question in terms of why we wait a year before we, like I said, we are not a VC or any other, let's say, investment firms who's just looking to invest, and if the company grows, it would be 1 in 100 companies that grows that they've invested in. If it grows, yes, it's a lucky win for them. We're not looking at that. Our portfolio is small. We're very careful on who we need to partner with, where we need to put money in, because at the end of the day, we are putting our name out there with the company. So VCs can announce hundreds of companies that they've invested into, but they will remain a VC. We are not that. We are the Al Maktoum family name. So when we connect ourselves with a company and we say that this company we have strategically partnered, this company we have invested into, it means that our name is out there. So we need to protect that reputation. That's the reason we want the company to grow first. Then we look at it slowly investing into it. So that way the partnership is a 2 to 3 or 5 years long-term partnership, rather than a VC putting in money, taking equity, selling the shares. We're not into that. So we have a very different approach.
Now, it doesn't work for everyone. You've been upfront about the fact that you have cash flow issues currently before you even think about. So right now, money is what is important for you. I have a proposition for you. There are times where in such situations where the company wants to validate their product in the market first before they move ahead with a full-fledged partnership with us. We give them a 6 months validation help. So we provide only one key account manager to work very closely with you, who would help you build the go-to-market strategy. They will help you build the tap list and the pipeline. We do that. That would cost you much lesser than 200,000, but at least it would help you to build a pipeline, see whether this market is actually something which you want to look at before you even move forward. Would that be of more of an interest than actually going for a full-fledged partnership? Да, я понимаю, что в настоящий момент может быть проблема с наличностью, с оборотом. Да. Я понимаю, что это может быть проблемой, и я хотела бы еще раз уточнить, с чем связан наш подход, общий подход. Общий. Сначала 1 год полноценного сотрудничества стратегическое, потом рассматривается вопрос об инвестировании. С чем это связано? Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что мы не являемся венчурным фондом. У нас другая стратегия. Наше основное преимущество – это имя, как я упоминала, это наш бренд. И поэтому наше портфолио сравнительно небольшое. Мы очень избирательны в выборе тех компаний, с кем мы сотрудничаем. И если в случае с венчурным капиталом, с венчурным инвестированием фонд может набрать 100 фирм, одна выстреливает, ну что ж, хорошо, им повезло, то у нас, можно сказать, диаметрально противоположный подход. Мы очень тщательно подходим к выбору партнеров, потому что в конечном итоге мы делаем так, что имя семьи, имя шейха начинает ассоциироваться с этой компанией. Мы им очень дорожим. И поэтому то стратегическое партнерство, которое мы предлагаем, подразумевает, что мы должны защищать свою репутацию, и мы ее защищаем. И это значит, что только после 1 года, в некоторых случаях и 3-5 лет, мы переходим к инвестированию. Да, это медленное инвестирование, как мы его называем, тем не менее. Что я хотел бы вам предложить, да, понимая, что может иметь место проблема с оборотом, да, с оборотными средствами. У нас есть такой запасной план. В исключительных случаях мы можем предоставить такой план не 1 год, а 6 месяцев. Вам придается 1 хам, менеджер по работе с ключевыми клиентами, который поможет вам выстраивать стратегию и вход на рынок и так далее. И это будет стоить вам значительно меньше, чем 200 тысяч, которые обговаривались изначально. Была бы такая опция более интересна для вас? Максим, please unmute your microphone. Максим? Да. Приянка, я на самом деле... Спасибо вам за ваш профессионализм еще раз. Yeah, thank you very much for being so professional one more time. Смотрите, да, мы понимаем, о чем вы говорите. Можем мы, я бы на самом деле все-таки перед тем, как идти в какие-то договорные соглашения, да, как бы, чтобы я тоже был спокоен, я бы хотел попробовать договориться. У вас в любом случае, у вас есть какой-то специалист, который общается с нефтяными компаниями. Давайте попробуем. Максим, I'm sorry. С какими компаниями? Вот сейчас было нефтяными. Нефтяными, все, понятно. Арамко, Я слышал сетевыми, реально. Этот самый, короче говоря, да. Вот. Давайте попробуем через него спросить потенциального партнера на той стороне невысокого уровня, интересно ли ему в принципе наше решение, заинтересованы ли они в нем. И если они заинтересованы, то проведем один там короткий разговор. Он может сразу сказать, что как бы офис не имеет отношения к этой компании, что он просто проверяет гипотезу. Но если потенциальный заказчик заинтересуется,
Если в результате технических переговоров мы докажем ему, что это работает, и он предоставит нам предварительный договор, у них есть такая специальная форма у арабов, предварительный договор называется, то есть у них нету контрактов, у них есть предварительные договора, то это даст нам всем большую уверенность в том, что мы действуем правильно. So, as I said, thank you very much, Ms. Vijayan, one more time for your exceptional professionalism in explaining and tackling tough questions. Thank you very much. So, yeah, I would like to say this. I was thinking about the market, the UAE market. I know, well, at least I suppose that you, Sid Amin, would anyway have either people working for you or in any other way connections with the oil and gas industry, with people in the all on different levels, ranging from all the top down there. So we are not interested right in this in terms of this proposition. Why? And I just thought to myself, why not we try to employ the help of one of such people, your contacts in oil and gas industry, not the very top level, maybe middle level, maybe even lower, and showcase them our solution, Anselm solution, without mentioning the fund's name, just in case, just not to put your name to the risk. Just saying, look, this is what we've got. Might you, your company, you, be interested in such a solution? And if we are able, we Anselm, not mentioning the seed's name, if we are able to demonstrate in this very isolated case, we would be able to demonstrate the effectiveness of our solution. And they, I mean, the representative of such an oil and gas company, of some middle size or even smaller, their interest in such a solution, then it would give us, let's say, a kickstart. And then it would be just like a preliminary agreement, as it's known. So not a full agreement, just a preliminary agreement with that oil and gas company, from which we could just move on. And I don't think that it would require much funds, or much time. So what would you say to that? It wouldn't take much time. It wouldn't take much of our resources either, but we don't engage in such activities because for us, like I said, as the private office, it is not fair to our other partners who have built a very strong partnership with us by setting up entity over here and support. We have provided them the proper support system and they've gone through the process. So we don't engage in such activities because once again, it is, even if you're not using the name, you're using our resources in terms of our network, right? So for these network that we have and we have built, even if it is one phone call that we do, it is very important for us to make sure that we don't lose opportunities. It is important for us to introduce any company or any solution that comes from us as one of our partners. Yeah. Thank you very much. Да, я понимаю ваше предложение. Действительно, это не заняло бы много времени или много ресурсов проверить, сделать такой пробник, так сказать. Но короткий ответ, что, к сожалению, мы не занимаемся такой работой. В том смысле, что даже если это всего лишь один телефонный звонок или любое другое использование той сети, тех связей, которые мы наработали, во-первых, это не было бы честным по отношению к другим участникам, другим компаниям, с которыми у нас есть отношения, стратегического партнерства. А во-вторых, мы всегда, еще раз повторю, даже если это всего лишь один телефонный звонок, мы всегда хотим быть уверены в том, что компания, которую мы тем или иным образом продвигаем, она достойна того, чтобы быть нашим стратегическим партнером. Yeah, that's all. Thank you. Да, Приянка, еще раз спасибо за вашу твердость и ваш профессионализм. Yeah, thank you one more time for your adamantcy and your professionalism.
У Евгения есть какой-то вопрос, я вижу по глазам. Да, Евгения, у вас есть какой-то вопрос? Yes, I see that Смотрите, Evgenia Priyanka, has a question. Please смотрите, comment. Priyanka, возможны ли такие варианты? Может быть, вы внутри вашей компании сможете уточнить, возможен ли в виде исключения такой вариант, потому что у нас проект очень нестандартный. Если, например, значит, мы заключаем соглашение с СИДом, и СИД рекомендует нам там в Арабских Эмиратах какие-либо фонды, которые как раз вот на этих стадиях помогают. И вот эти вот условно деньги, да, которые мы должны заплатить СИДу, в нас инвестирует некий фонд, но СИД нас при этом рекомендует. То есть они говорят, это наш будущий партнер, мы с ними заключаем соглашение, мы планируем в них инвестировать через год при достижении каких-то показателей, да, и рекомендуют нас, да, ну, то есть как бы покрывают нас уже этим зонтиком, да, рекомендуют нас. Мы получаем эти деньги, по сути, направляем их СИДу, как вот эту вот комиссию за вот этот вот вход. Вот, по варианту 2, который она предложила, то есть она предложила более такой низкий вариант там по стоимости. И, соответственно, вот есть ли такие варианты, потому что это они не профильные, они этим не занимаются. Но есть же ряд других компаний, которые этим занимаются целенаправленно. Потому что главная проблема в том, что когда мы ей озвучивали наши... у нас был такой момент в переговорах, она спрашивала нас, есть ли у нас деньги. Вот. Максим говорит, ну да, у нас есть деньги, но она же не спросила, на что у вас есть деньги. И у нас есть деньги, чтобы оплачивать персонал командировки, да, но это не та сумма. Ну, то есть мы не планировали эту комиссию, то есть и соответственно, то есть у нас нет возможности ее платить. Вот, поэтому, может быть, такие варианты есть, да? Ну, найти стороннего инвестора в Эмиратах, то есть они, например, рекомендуют. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. So the question that has been asked is the following. Геннадий, извини, пожалуйста, я тебя прерву, да, извини, пожалуйста. И, соответственно, мы ведем речь уже о трехстороннем договоре, например, да, то есть это будет трехстороннее соглашение. All right. So the question that has been put forward is, in short, about an option of SEED recommending Anselm as a very non-standard solution, really, to a specialized investor. Is I understand that maybe, just maybe, it's not specialized. It's not the specialty of SEED. I mean, oil and gas, or maybe it is, but there are many other investment companies that really specialize in such tailored solutions. So, would it be possible to consider such an option that SEED would recommend Anselm to some such investment fund, and then they would invest a certain amount of money into Anselm, so that later, if and when SEED considers partnering with Anselm, we would be able to pay this commission to SEED, and in this case, from the money invested into us again. So in this case, we would be looking at something like a trilateral agreement or something like this. So would it be an option worth considering? Thank you. We are not looking to make introductions. We are not, let's say, brokers where we connect companies to investors. That's not our role in the market. We have a specific goal, that is to choose a company with a very unique solution, take them into the market, help them grow. If they grow at a very huge rate where they need extra funds to grow more, we help them. This is our idea of Seed Group or Seed MENA. This is what we focus on. Now, there have been instances where our partners, once they've partnered with us, automatically they have been easily been able to get in touch with the local investment firms where they have been able to raise funds on their own. But as Seed Group, this is our role. This is what we have been in discussions right from the beginning. We are trying to help you to reach an agreement right now where we can complete the partnership to a strategic partnership.
onboard you into our portfolio, help you grow in this market. This is solely what we are trying to do at this point. And from what you have forecasted of $2 million that you would be able to achieve, that is what the committee is looking at to help you achieve that. Now, what I'm hearing is your sole goal is to look at investments. You don't, without the investments, you won't be able to even grow in the market, which is a question mark with the executive committee. Now they would think whether they've chosen the right partner or not. Yeah, so хотел бы сказать следующее, что мы не рекомендуем, у нас нет практики рекомендовать компании каким-то инвесторам, инвестиционным фондам. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что наша цель и наша модель состоит в том, что мы выбираем компании для стратегического партнерства, у которых есть уникальный продукт, мы помогаем им зайти на рынок и расти на этом рынке. В этом и состоит наша модель. Это то, что мы обсуждали с самого начала. Да, в отдельных, достаточно редких случаях компании, которые подписывали с нами такое соглашение, изыскивали возможности выйти на инвестиционные фонды достаточно быстро и получить какое-то инвестирование. Другое дело, что такие случаи уникальны. И еще раз хотелось подчеркнуть, что мы напрямую не инвестируем в течение первого года и обычно. И мы не рекомендуем никакие компании, никаким инвестиционным фондам. Я, насколько помню, мы говорили о том, что вы планируете достигнуть цифры в $2 миллиона за первый год. И это именно то, чего мы будем стараться помочь вам достигнуть. Однако сейчас вы также говорите, что вашей задачей, может быть, даже первоочередной задачей является нахождение инвестирования, привлечение инвестирования на сумму 200 тысяч, и без этого вы не можете расти дальше. Соответственно, тут встает вопрос, как мы сможем и сможем ли мы, в принципе, продолжать рекомендовать комитету нашу заявку к рассмотрению. Геннадий, Приянка, огромное спасибо за ответ. Yeah, thank you very much, Ms. Vijayan, for your comprehensive answer. Такой вопрос, да. Я не говорю, ну, например, есть вариант, что они нас рекомендуют, да, а есть вариант, что мы, например, сами ищем. То есть они нам могут, ну, просто сказать, да, что вот там находятся фонды где-то, да, и так далее. И если мы сами находим инвестирование, мы находим, да, самостоятельное инвестирование, могут ли они нам дать какое-то письмо, что у нас сейчас вот некая такая стадия, какая она есть, переговорная, да, чтобы мы могли показать инвестору, что у нас есть предварительная договоренность с СИДом, и, соответственно, как только вы в нас проинвестируете, мы заключаем соглашение с СИДом. То есть может ли она, ну, дать письмо о том, что сейчас, в какой стадии мы находимся, что у нас стадия переговоров, и мы интересны СИДу. Вот самое главное, да, что наш проект они пока предварительно хорошо оценивают, для того, чтобы нам проще было искать инвестора. So, once again, thank you very much for your comprehensive answer. The next question is, if SID doesn't practice recommending other companies which SID is currently considering for strategic partnership or is in a strategic partnership with, would it be possible, as a very specific case with Anselm, to consider issuing something of a letter saying that SID is potentially interested in Anselm, in partnering with Anselm, so as to facilitate finding an investor for us. So we would be looking for this said investor ourselves on our own to source the funds needed also to pay this commission to SID. So would SID consider an option issuing again somewhat like a recommendation letter, or not a recommendation letter, saying, call it whatever you like, saying that we are looking at
partnering with Anselm if Anselm shows such and such and such KPIs? Possibly, maybe. We are not partners, but we are looking at so as to again facilitate the process of sourcing the fund for us, which we will do on our own. Thank No, you. unfortunately, that is not something which we can issue. We don't issue such letters because it's not. We are looking to partner with you. Definitely, we are in the process of that. But if we start issuing such letters to companies that we are already at the end, if the partnership does not go through and they still have that letter which they can use in order to keep on raising funds, it is technically not the right way for us to be in the market or to portray ourselves. So we are very, very careful once again to send out anything which is not actually the reality. Да, я понимаю ваш вопрос. К сожалению, мы не могли бы рассматривать такую возможность. Еще раз повторюсь, причина этому одна. Мы очень высоко ценим имя нашего фонда и имя той семьи, которая за ним стоит. И поэтому мы можем рекомендовать только те компании, с которыми мы уже находимся в партнерстве. Мы находимся на пути к партнерству с вашей компанией в настоящее время. Это определенно так. Однако мы не можем рассматривать возможность выдачи таких писем ни вам, ни какой-либо другой компании, в том числе, помимо тех причин, которые я уже упомянула, в том числе потому, что если такое партнерство не состоится, а письмо останется на руках у компании, оно может быть использовано не совсем правильным образом. И поэтому мы не имеем такой практики. Спасибо большое. Да, Приянка, спасибо огромное за ответ. Я понимаю ваши риски и благодарю вас за ответ. Can I add something over here? Absolutely. Ms. Vijayan, please jump in anytime. So, see, the proposal that I've put forward to you is regarding, which would actually help you in two ways, right? When we reach an agreement where which is the 6 months, I'm talking about the proposal of the 6 months that I'm putting forward to you, where you pay only for one key account manager who will be working with you. So you have an agreement with us, right? That shows that you have partnered strategically for 6 months with us. So you can side to side raise funds for your future development to move into a full partnership with us. And at the same time, the key account manager will be helping you to build the pipeline over here. So it is kind of in a way helping you both ways, right? In 6 months, it will show you, it is market validation to understand whether the market is something for you. You will have a solid pipeline that you're building. Along with that, you would be able to talk to investors in the market to help you raise funds. And then we can then represent your file to the committee, showing that, listen, we have a pipeline, we have the funds, we want to do a full partnership. The 6 months is just one key account manager who's working with you. They will be helping you build the go-to-market strategy and introducing you to the companies over here. So you're getting everything in it. So I believe that is the best option for you to move forward. It wouldn't cost you so much, but at the same time, it would be, if you look at it, it is what you would pay someone else to do for 6 months. But you're getting everything with it. There will be no entity set up. So you don't have any risk in an entity over here. There will be no marketing efforts done from our end to, say that, okay, this is a full partnership or anything. So it helps you cover everything that you're looking for in 6 months. Thank you very much. First, I will translate what Evgenia said in reply to your answer, and then I will move on translating. So Evgenia said, in reply to your previous answer, to the first part of your answer, thank you very much, Ms. Vijayan, for your comprehensive answer and very professional answer. I fully understand and appreciate your risks, the risks that you would take agreeing to such an option. So, and I understand what I am going from. Thank you very much. Yeah. All right. So now I will translate the second part of your answer into Russian. Вторая часть ответа госпожа Виджаян добавила, что тот пакет, то предложение по 6 месяцам. Я хотел бы сказать, что
С моей точки зрения, предложение по 6 месяцам в настоящий момент является, пожалуй, лучшим для вас, потому что оно включает в себя одного представителя, одного КАМа, менеджера по работе с ключевыми клиентами. И помимо того, что вам придается один менеджер по работе с ключевыми клиентами, который помогает вам построить стратегию выхода на рынок, наладить связи и так далее, одновременно с этим вы, естественно, можете, уже будучи в партнерстве с SEED и пользуясь этим, пользуясь именем SEED, можете привлекать инвестирование, абсолютно. И после этих 6 месяцев, в зависимости от результатов, которые мы достигнем, имея уже наработанные связи, стратегию выхода на рынок и, может быть, привлеченное инвестирование также, мы можем уже рассматривать возможность еще раз подать заявку на комитет для того, чтобы пересмотреть в какой-то части наши условия. Не говоря уже о том, что эта опция 6 месяцев будет стоить вам гораздо меньше, потому что не только это меньший срок, не только это всего один менеджер по работе с ключевыми клиентами, также этот пакет не подразумевает организацию юридического лица, соответственно, минус эти расходы, не подразумевает полномасштабного маркетинга, маркетинговые стратегии, минус эти расходы. Это то, о чем мы можем говорить сейчас на данном этапе. Коллеги, я, может быть, упустила что-то, стоимость вот этого 6-месячного с одним Она не была КАМом? названа ни разу. Давайте я ее не могу за спросим. вас спрашивать. Максим, у тебя коллеги. микрофон Вы выключен. понимаете, я не могу за вас спрашивать. Я попрошу, Жень, я попрошу, чтобы Приянка прислала нам это приглашение. Приянка, еще раз большое спасибо за ваш профессионализм. Я был бы счастлив работать с вами в одной команде. Вот. Вы очень твердо и очень хорошо знаете, что вы хотите. Yeah, Ms. Vijayan, first of all, thank you, and let me thank you one more time for your exceptional professionalism. No jokes, I think it's the 6th time already, but I would be absolutely delighted to work with you in one team. Thank you. You are a very good example of a person who knows what she wants. Thank you very much. Что я предлагаю? Да, я предлагаю, давайте обменяемся, да, еще там сделаем еще один шаг. Мы пришлем вам, мы ждем от вас новое предложение по 6 месяцев. В ответ мы все-таки хотим, чтобы вы чуть внимательнее, мы с вами достаточно долго общаемся, потратили достаточно много нашего времени ценного. Мы пошлем вам еще один пакет по нашей работе, который включает в себя примеры отчетов, который включает в себе наши научные публикации в международных журналах первого квартала, который включает в себя отзывы наших клиентов, который включает в себя наш патент на нефтепереработку, да, чтобы вы тоже посмотрели, да, что мы на самом деле мы не просто стартап, который хочет получить деньги на какую-то на проверку гипотезы, то есть мы компания, которая уже многого добилась в России, и мы хотим многого добиться и много заработать денег, соответственно, в Арабских Эмиратах, чтобы вы, когда будете давать нам свое предложение, тоже учитывали, что мы прошли все проверки, как уже в другом регионе, и готовы работать с вами. Это первое. Второе, надо сказать, что, как вы знаете, в связи с геополитической ситуацией, многие из международных компаний, они релоцировались из России, соответственно, в том числе в Дубай. И глава компании САП в России, он является моим другом, он тоже релоцировался в Дубай, да, и сказал, что будет готов нам помогать, если мы будем работать на рынке. Это тоже, мне кажется, вам нужно учитывать при принятии решения как бы о нашем сотрудничестве. Yeah. So, thank you very much. So, in terms of this six months option, I would be very much obliged if you would consider sending the description of this, the proposition, to us at your convenience.
So there are 2 points which I would like to make. As you have invested already a lot of your valuable time into conversations with us, into explanation and introductions and clarification, we would like to also do our fair share here and in turn send to you a package, so to speak, a package of proof, let's say so. Yes, that when we say that we are a startup, I have to clarify here that when we say that we are a startup, it is only true to a certain degree, as technically speaking and technology-wise, we can hardly be called a startup, as we have achieved quite a lot in one region, at least in Russia. And so this package would include our scientific publications. So the full description of the technology, yes, of course, the scientific publications in the top magazines, scientific magazines in Russia, and not only in Russia. Our patents, actual and pending. So again, when we say that we are a startup, it's not like we are just a group of enthusiasts seeking money to prove or to test a hypothesis. It's not a hypothesis, it's a working technology that has been proved various times in one of the leading countries in terms of oil and gas industry and so. So it could possibly, we hope, it could possibly help you moving forward with our cooperation and strategic partnership to make the decision. And the second point also, as in lieu with the current geopolitical situation, many companies, or at least some of them, have relocated to other countries, their offices, that is, and many of such companies have relocated to Dubai. And I would like to mention that the head of the Russian office of SAP company is my good friend, and he promised me his full support should I enter the UAE market. So I think it would also could also help you making the decision. So that would be it in terms of this 6-month proposition. I would be very grateful if you could consider sending it to us, the description with the price and everything. Thank you. Sure. So I'm going to put that in an email for the 6 months, what it would include and what it would cost you. Definitely, SAP is one of they're based over here in Dubai Internet City. We work with them with our other partners also. So it's, we are happy to hear that you work with them too. So I see the strength in Anselm. There is no doubt that is the reason that I put the time and effort in making sure that you're comfortable. At the same time, we can move forward as soon as possible. So definitely, please do send across whatever you have in terms of but I would prefer if we reach an agreement with the 6 months and then you can prove yourself to our team over here. Also, to add to the initial compliments that you've given, Max, thank you so much. This is exactly what you would receive from the entire team over here at Seed Group. We are all very focused, very disciplined, and we are here to assist our partners reach their goals. And if you check, you have seen the success stories already on our LinkedIn. We always are out there. We are considered as the top private office over here in the United Arab Emirates. Yeah. Спасибо большое. Да, конечно, я перешлю вам описание 6-месячной опции, 6-месячного контракта. Спасибо большое также, что упомянули компанию SAP. Это очень важно, да, мы тоже с ними сотрудничаем, и я считаю, что ваша возможность с ними сотрудничать – это важно. Она может быть использована к взаимной выгоде. Возвращаясь к вопросу о пакете документов, который доказал бы нашу состоятельность, технологическую, научную,
я хотела бы, да, конечно, пожалуйста, можете их прислать, я буду благодарна. Хотела сказать, что я бы, конечно, предпочла, чтобы это доказательство было на деле, уже когда мы заключим партнерство. Что касается ответа Максима, Максим, большой тех комплиментов, которые господин Канищев сделал в мой адрес, спасибо большое, я очень польщена, мне очень приятно. Но также хотела бы сказать, что те качества, которые хвалил господин Канищев, а именно внимательность, нацеленность на результат, она также присуща абсолютно всем сотрудникам нашего фонда. Вы в этом сможете убедиться сами. Я надеюсь в свое время, что каждый из нас абсолютно сфокусирован на результате, очень дисциплинирован. И этим мы отличаемся от множества других фондов, действительно присутствующих в Арабских Эмиратах. Большое спасибо, Приянка. Я думаю, что мы услышали друг друга. Вы абсолютно amazing. Очень приятно с вами работать. Да, мы ждем от вас документов. Я вам в свою очередь пришлю, соответственно, пакет документов от нас, чтобы это было более понятно. Я пришлю и русскую версию, и тут же перевод на английский язык, чтобы было понятно, что это настоящие документы. Спасибо вам большое за вашу работу. Yeah. Ms. Vijayan, let me once more compliment your absolutely astonishing professionalism. Thank you very much. It has been an utter pleasure speaking and listening with and listening to you. I hope we will reach full understanding. We already have it, I hope. So yes, I will be definitely sending you these documents, both in Russian and translated into English, so that you would be able to see that they are absolutely real. And please do send us the description of the 6-month proposition. I would be very happy to receive it. And thank you very much for the sheer pleasure working with you. Thank you. Thank you so Thank much. you very much. Thank you. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Thank you so much. Yeah, Bye. goodbye, everybody. Thank you very much. Thank Bye. you. Goodbye, Ms. Vijayan. Bye. Thank you.